కావాల్సిందిగా స్వాల్గేట్ వంశీని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్, శ్రీనివాస్ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ టుడేస్ ప్రోగ్రామ్ ఎట్ రాష్ట్రపతి నిలయం. సింగిల్ మైక్. వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. సింగిల్ మైక్ ఉంది కదా, వైర్లెస్. పీపుల్ ఆర్ స్లీపింగ్. హలో. యా, సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసాము ఇంజనీరింగ్ వేస్ట్, ఇంజనీరింగ్ కంటే ఐటీఐ 10th క్లాస్ బెటరు, మా దగ్గర చాలా జాబ్స్ ఉన్నాయని సార్ చెప్పారు ఇందాక ఒక ఆయన. బట్ మిమ్మల్ని నేను వేరే డిఫరెంట్ వరల్డ్కి తీసుకెళ్తాను. 3 మంత్రాలు కూడా చెప్తాను లాస్ట్లో, అడగండి నేను మర్చిపోతాను. ఓకే, సో మేడం ఫస్టే చెప్పండి అంటుంది, లాస్ట్ వరకు చెప్తాం. ఓకే, సో మీలో ఎంతమందికి ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఉంది? రాంగ్ క్వశ్చన్, రైట్? ఎంతమందికి లేదు అని అడగాలి కదా. సో ఒకళ్ళిద్దరు ఇక్కడ కనపడుతున్నారు, బట్ వాళ్ళు మిలీనియల్స్ కాదు. మిలీనియల్స్ ద పీపుల్ బార్న్ బిట్వీన్ 1980 to 2000. ఓకే, సో వాళ్ళ అటెన్షన్ స్పాన్ కూడా గోల్డ్ ఫిష్ కంటే. ప్లీజ్ మార్క్ మై వర్డ్స్, వాట్ యూ ఫీడ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ యువర్ ఫ్యూచర్. ఓకే, so let us watch this particular video, which is very at the moment. The person you will be in 5 years is based on the books you read and the people you hang around with today. This is quite true, but it applies to everything else as well. The person you will be in the future is based on everything you do today, the people you hang around with, but more so the people you listen to, the opinions you believe, the books you read, or the videos you watch. All the information you take in, positive or negative, will affect your future. The workouts you do or don't do, that will show up in the future. The foods you eat today will affect your future on a visual and energy level. The same is true with your thoughts and information. What you feed your mind will shape your future. If all you do is take in garbage, guess what your future is going to be made up of? Commit to feed your mind with successful thoughts and surround yourself with those who have the same ambition. It doesn't matter where you get your information from. You may read, you may get it from podcasts or videos. It doesn't matter. Just make sure you keep feeding your mind every day. Your future self is begging you to show some discipline. Your future self is begging you not to be like the rest, to learn more than the rest, to work harder and smarter than the rest. Your future self is begging you to do the work now so you can enjoy later. If you don't feed your mind with success, it will rot with mediocrity. What you do every day will dictate your future. What you want out of life, you must put it in. If you want success, put it in there. If you want health and fitness, put it in. If you want peace and happiness, put it in. Your actions will equal your results. My mind is strong. I am strong. My thoughts are strong. My beliefs are strong. My life is strong. They say I can't, I can. They say I won't, I will. They say I'm not, I am. I am limitless. I am. I am. There's nothing I cannot be, nothing I cannot do, nothing I cannot have. In my mind, there are no limits. I am limitless. థ్యాంక్ యూ. సో ఇది రోజు కనీసం నేను ఒకసారి వాచ్ చేస్తాను. ఓకే, ఎందుకు ఎవ్రీడే మోటివేషన్ కావాలి మనకి. ఎవ్రీడే వీ నీడ్ యాక్చువల్లీ ఎవ్రీడే. దిస్ ఇస్ ఏ డోస్. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు సే. మైక్ టైసన్ మీకు గుర్తుండుంటాడు, ఎంజాయ్ సఫర్ టుడే ఎంజాయ్ టుమారో అన్నాడు. అంటే ఈ రోజంతా ఆయన పొద్దున్న సాయంత్రం దాకా ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తూ, ఓకే, అదేంటి వెయిట్స్ జిమ్లో చాలా వర్కౌట్ చేస్తూ, నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్, ఆల్మోస్ట్ 14 to 16 hours ఏ డే. సో ఒక ఆయన అడిగారు, ఎందుకు ఇంత కష్టపడుతున్నావు అని. సో సఫర్ టుడే ఎంజాయ్ టుమారో అన్నాడు. సో ఎట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇంపార్టెంట్ చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, అవి మనము 1 by 1 మాట్లాడుకుందాం. వర్కర్ సార్, కెన్ యూ గో ఫర్ ది presentation.
సో మనకి ఇప్పుడు ఎవరు కాంపిటీషన్? ఇదివరకు కాలేజీలో సీనియర్స్, మనకు బ్యాచ్మేట్స్, మళ్ళీ కాలేజ్ నుంచి బయటకు వస్తే ఇంకా ఇతర కాలేజ్ వాళ్ళు, ఓకే బెంగళూరు ఆర్ పూణే ఇంకెక్కడికి వెళ్తే మిగతా సిటీస్ వాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ ఎవరు? మనకి ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ మనుషులు కాదు. ఓకే, ఇఫ్ యూ రియలైజ్ దిస్, దెన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఆల్ టుగెదర్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ లెవెల్. సో మనుషులతో మనము పోటీ పడ్డం ఆపేయాలి, అయిపోయింది. సంథింగ్ ఎల్స్ ఈస్ కమింగ్ అప్. ఓకే, ఇదివరకు మన ఇంట్లోకి ఒక టీవీ అనే దెయ్యం వచ్చింది, ఆ తర్వాత అరే పవర్ పోయింది. వరా వాయిస్ చెక్ చేయి. హలో. ఓకే ఓకే. సో కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఓకే మనకి యాజ్ ఐ సెడ్ లైక్ నో టీవీ అనే దెయ్యం వచ్చింది, దాంతో మనకి టైం వేస్ట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఈ ఫేస్బుక్, ఈ తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్ ఏవో వచ్చాయి. See, I am not against of actually watching TV or compromising, okay, of any entertainment. Only thing is you have to limit yourself. రోజుకి 15 minutes ఓకే ఈ ఫేస్బుక్ చూస్తాను, ఆ 15 minutes ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తాను, ఏదో సమ్ నెంబర్ యూ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ లైక్ నో ఓకే మెజరబుల్ సమ్ నెంబర్ పెట్టుకోవాలి, మినిట్స్ కానీ అవర్స్ కానీ వాట్ ఎవర్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ స్పెండింగ్ 8 hours on Instagram, you will land up actually somewhere else, not in the job. ఓకే, అండ్ ఇదివరకు మన పూర్వం చాలా వ్యక్తులు కూడా మన వీళ్ళు కూడా చెప్పారు, పెద్దవాళ్ళు, స్కిల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, నాట్ ది జాబ్ టైటిల్స్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ దట్ మోర్. ఓకే, సో బీట్ ద బాట్స్ అని చెప్తున్నాను అంటే మనకి ఇక్కడ కాంపిటీషన్ బాట్సే కాదు, బాట్స్తో పాటు మనం ఎలా కలిసి జీవించాలి, కో లివింగ్. ఓకే, హౌ డు వి యాక్చువల్లీ కొలాబరేట్, కో క్రియేట్, ఆల్ సి. ఓకే, కో క్రియేట్, కొలాబరేట్, క్రియేట్ ఎవ్రీథింగ్. So, next. In today's digital economy, okay, industrial economy lo petrol, diesel or some oil is a oil. But in today's digital world, what is the new oil? Any guesses? Do we have here final year students? Can you please let me know? Okay. At least final year students by now, you must actually have realized that what is the new oil in today's digital transformation era, the context of digital transformation era. What is the new oil? Any guesses? You can shout loud, no problem. Raise the hands, I'll give the mic. Not AI. Okay, next slide. So what is the new oil? Data is the new oil. See, the moment you click, the moment you click on website, it is actually recording data somewhere, and data who actually creatively use it for their benefit. Everything is like Uber undi ee rojuna. Uber is the data. Evariki car kavali, evariki okay what's called car undi. Ee ronde. So here the bridge is internet. Got it? So you never know where your competitor is hiding ani oka book undi. You never know where your competitor is hiding. Airtel ki Sony ki Airtel, Sony Music ki Airtel is a competitor. Sony emo music ammutundi, CDలు తయారు చేసేది. Okay, nowadays okay online platforms unnai like your Wink, something like music platforms. But what actually Airtel is a telecom provider. How come actually these two are competitors in the world? మీకు తెలుసు రింగ్ టోన్స్ అవన్నీ వచ్చేసిన తర్వాత సీడీలు అనేవి. సో యూ కెన్ ఓన్లీ సీ ద సీడీ ఆర్ ఓకే ఎనీ ఓల్డ్ ఆటోమొబైల్ ఇన్ ద మ్యూజియం ఓన్లీ. ఇప్పుడు ఆటోమొబైల్ మీకు టెస్లా ఈస్ క్రియేటింగ్ వేవ్స్, రైట్? autonomous cars. I will also discuss about that. So what I am going to discuss about actually is one, how do we actually deal with the technology? How do we skill ourselves? What are all the ways that we have?
Okay, so some few point around this actually I'm going to talk about it. Yeah, so I have 4 questions over here. One is done that what is the new oil, that is the data. What is the new electricity in today's, you see, electricity industrial revolution 100 years baga danni manaki వృద్ధిలోకి తీసుకెళ్ళింది. Okay, but now in today's digital transformation world, all my questions are in the context of digital transformation. Please mind this. So in today's digital transformation world, what is the new electricity? No? Only students are allowed. You are right. Next slide, please. You are 100% right. Okay? So AI is the new electricity now. అంటే మనకి ఆక్సిజన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఇప్పుడు ఏఐ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది. ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది లేకపోతే మనం లేం కదా. సో అలాగే, సో నౌ ది న్యూ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ ద డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వరల్డ్ ఈజ్ ఏఐ. Okay, next question. So what is the new nervous system? Guys, don't sleep. Answer me. What is the new nervous system? Any guesses? No, madam. Internet, but extension of that. Sorry? All internet, network, everything comes over there, but there is a word, right? Nowadays, there are buzzwords, right? No. Go ahead. So, Internet of Things or Industrial Internet of Things, there are several things like IoT lu chala unnai, medical IoT kuda undi. Okay, so IoT is the new nervous system. Okay, if you are aware of all these things, then your preparation will be different. Yeah, next please. Very, very important. If data is the oil, okay, new oil, then what is the new rocket fuel? Madam, you were right actually. Next please, work sir. Sir, there are several 2000 generative AI tools are there in the world right now. And there are 30 different technologies disrupting the world. And the technology itself is disrupting. That is the beauty. Okay? By the time మనం ఈ లోపు కాఫీ తాగొచ్చే లోపు ఇక్కడ టెక్నాలజీ మారిపోతుంది. That is the speed of actually astronomically changing, not rapidly or exponentially. Exponential అనేది మన ఇంజనీరింగ్లో తెలుసు, చాలా పెద్దది. Exponential పైన astronomically changing. The world is transforming like anything. Okay? Let us see a video, okay, how technology is transforming. Okay, I'm done with this. Now generative AI is the new rocket fuel. Okay? So, yes, please. Video. Volume better. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think.
The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, rate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Hello. There is a good news and bad news over here, right? Bad news ఏంటో తర్వాత చెప్తాను, ముందు గుడ్ న్యూస్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ డెవలప్డ్ an acronym for myself. This is not international acronym. Virat CCMB. V, virtual reality, augmented reality, mixed reality, extended reality. Okay, V. Then I, IoT, IIoT, MIOT. Okay, medical IoT is also there. Then VIRAT or RPA, robotic process automation, that are software bots. So we have hardware bots in the manufacturing industry and software bots in the software industry. Then Virat, VIRA, then T for 3D printing. Okay, so ఇప్పుడైనా కార్లో ఏదైనా ఒక పార్ట్ ప్రాబ్లం వస్తే మీరు ఈ లోపు కాఫీ డేలో కాఫీ తాగొచ్చే లోపు ఇక్కడ పార్ట్ ప్రింట్ అయిపోయి ఉంటుంది, జస్ట్ పార్ట్ నెంబర్ చెప్పాలంతే. ఓకే, ఐఎస్ఎస్ రీసెంట్గా శుభాంశు శుక్లా వెళ్ళారు, గుర్తుంది కదా, ఐఎస్ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్. ఓకే, బై ది వే, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ వాచ్ దిస్ ఎర్లియర్? Only one. So what to search, what not to search on the internet? Okay, GIGO, there is a principle called GIGO in computers, right? Garbage in, garbage out. The kind of information that you are accessing will decide your future. Whether this particularly ఇప్పుడు ఒక 2 hours నేను వాట్సాప్లోనో ఫేస్బుక్లోనో టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాను అంటూ, ఈజ్ దట్ యాక్చువల్లీ అలైన్ టు మై గోల్? నా గోల్కి ఇది అలైన్ అయిందా లేదా? అవ్వకపోతే కంట్రోల్ చేయాలి. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ నో. ఓకే, ఈరోజు మిలీనియల్స్ ఆర్ వాట్ యు కాల్ జనరేషన్ జీని మనం వద్దని చెప్తే వాళ్ళు మనం కొడతారు.
ఓకే, వద్దని చెప్పలేము. లిమిట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో మీ గోల్ ఏంటి? గోల్స్ ఖచ్చితంగా అందరికీ ఉండాలి. స్మార్ట్ గోల్స్ అని అంటారు, స్పెసిఫిక్, మెజరబుల్. ఐ థింక్ శ్రీనివాస్ వంగీపురం గారు కూడా విల్ టాక్ అబౌట్ స్మార్ట్ గోల్స్. సో స్మార్ట్ గోల్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఆ గోల్కి మనము ఇప్పుడు చేస్తున్న పని కరెక్టా కాదా, అలైన్డా కాదా? ఎవ్రీ టైమ్ యూ హావ్ టు క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్ వెదర్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ మీ అ ఫ్యూచర్ ఆర్ నాట్. క్లియర్? సో విరాట్ CCMB, cloud computing, cyber security, mobile technologies, and then B is big data or blockchain. So there are 30 different technologies that are disrupting the entire world. So out of this Virat CCMB, these 10-12 different technologies are very, very important, inseparable. Okay, we cannot separate one over another. Okay, one from the other. Okay, next please. So the good news actually from the video is that AI cannot replace humans' creativity, imagination, intuition. Anything else? Sorry? Emotion, definitely. You are right. Ethics, excellent. Wonderful. అమ్మాయి కోసం చప్పట్లు కొట్టండి బాబు. What's your name? వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. సో రెస్పాన్సిబుల్ AI, ఎథికల్ AI ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి, మీకు తెలుసు. ఓకే, AI చదివే వాళ్ళకైతే తెలుస్తుంది ఇది. దెన్ నెక్స్ట్ ప్లీజ్. సో వాట్ ఈస్ 3A హియర్? సో ఆటోమేషన్, అనలిటిక్స్ అండ్ దెన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. యాజ్ ఐ సెడ్, వెన్ వీ హ్యావ్ డేటా వీ హ్యావ్ టు ఆటోమేట్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ఇట్. దాని నుంచి మనం ఇన్సైట్స్ తీసుకోవాలి. ఆ ఇన్సైట్స్ని మనము ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తోటి ఎన్హాన్స్ చేయాలి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ఎనేబులర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి కాంపిటీషన్ టు అస్. ఓకే, సో AI will displace tasks, not jobs. There is a quote. AI will displace tasks, not jobs, not human beings. Okay, humans will always have edge over the AI, but there is a director, vice chancellor of Singularity University in California, Ray Kurzweil. He's a ex-director of Google. His predictions, like Nostradamus, 70 to 80% predictions are actually becoming true. Technological predictions, like our Veera Brahmendram garu and Nostradamus, Baba Vanga laga ayana chala predictions chesaru. Technological predictions chesaru. 70 to 80% true. So he is talking about singularity. We'll also discuss about that singularity because it's a debatable point. Right now there is a controversial going on in the technological space. Next please. So AI versus IA. So artificial intelligence or intelligent automation. So మీరు ఎయిర్పోర్ట్లో చూస్తే కన్వేయర్ ఉంటుంది. Conveyor was actually a dumb, okay, at 10 years ago. Now the conveyor will give you the data, what is the weight of the baggage, what kind of actually prohibited items it is carrying, okay, when it will arrive to the guest, something like that. It is actually, so that's what actually the video says, all dumb things are now smart. If we are not smart, that's out. Okay, we absolutely bottom. How many of you are ready to work hard when you get a job? So every year 1.5 million ante 15 lakh engineering graduates are coming out of the college. If you talk about BSc, all other degrees, then 110 million. Okay, roughly 11 million, sorry, 110 lakhs. Okay, the graduates are coming out of the college. So if you know the magnitude of the competition, you will know how to prepare. Okay, yeah. Next please. Degree politics అంటున్నారు. Yes. Two batches. So as I said actually in the opening remarks, who is our competition? No seniors, no batchmates, no other college people or graduates, not human beings. So you have to start co-living with the bots. So your manager will have 10 of you and 10 of the other bots. So 20 people, you have to co-live, co-create. Okay,
There is no, this is inevitable. Yeah. As I said, there will be a mix of people. It is a hybrid environment. Mix of people and the bots. Got it? Sometimes bot may become smarter than you. When it will become smarter than you? When you are not updated. When you are not relevant to the industry. So, stay foolish, stay hungry, ఇలాగా ఇది చెప్పాడు కదా స్టీవ్ జాబ్స్. అట్లాగే you want to stay relevant or irrelevant, it is up to you. Next please. So as I said, be ready with the, be ready yourself to work with the world of robotics, world of AI, okay? And it is enabler, okay? It will actually enhance. So generative AI, it gives you CCIMD. Code, content, image, music, dance or designs, okay? CCIMD. Code, content, image, music and design. It gives you, generative AI gives you all these things. So generative AI, anything, it can be a ChatGPT, it can be anything, okay? So ChatGPT lo kuda ippudu prompt engineering is very actually becoming popular, okay? Yeah, next. So we are actually in the Confucius world, world of confusion. People say VUCA world, the management people say VUCA world, okay? Uncertainty, vulnerability, confusion, and everything, ambiguity, something like that. So a VUCA world, can we call it as a evolution or revolution? It's actually both. I'll give you an example. Next please. So you know the vintage landline phone, okay? Now after that actually some evolution, it has evolved from one level to the other level, and then revolution is now wireless, cordless, everything, okay? So if you overuse your phone, you will become senseless also, okay? Yeah, next please. So madam, actually Rajni garu cheppinattu and even K. Srinivasa Rao garu cheppinattu industry 4.0 గురించి చెప్పారు. నేను ఇండస్ట్రీ 5.0 గురించి చెప్తాను, ఓకే? సో ఇండస్ట్రీ 4.0 ఏం చేసంటే ప్రతిదీ ఆటోమేట్ చేసేసాం. హ్యూమన్ సెంట్రిక్గా లేదు డిజైన్, అందుకని హ్యూమన్ అటాచ్మెంట్ ఇక్కడ ఇచ్చాం. సో సైబర్ ఫిజికల్ సిస్టమ్స్ అండ్ దెన్ పర్సనలైజ్డ్ అటానమస్ మేనేజ్మెంట్. పర్సనలైజ్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెండింగ్ మిషన్, ఫిలిప్స్ వెండింగ్ మిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళాం అనుకోండి, నేను స్ట్రాంగ్ కాఫీ తాగుతానని దానికి తెలుసు. నేను ప్రెస్ చేయగానే బటన్ అది నాకు స్ట్రాంగ్ కాఫీ ఇస్తుంది. If you guys actually want chocolate coffee, then it will actually give you chocolate coffee based on the personal. This is hyper personalization. ఇండస్ట్రీలో హైపర్ పర్సనలైజేషన్ అంటే ఒక ఇండస్ట్రీలో ఒక ప్రోడక్టే తయారవుతుంది, కానీ వెరైటీ, వెలాసిటీ, ఓకే, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ 3 V's ఉంటాయి. వాల్యూమ్, వెరైటీ, velocity, okay, at what speed actually it gives you. So manufacturing world now has to deal with the variety. That is actually a big task for them. Yeah. As madam said, we have started with agriculture and then mechanization and then some electronics and then cyber physical systems. So today we are in cyber physical systems, CPS. Please read this. All mechanical, electrical, electronics, everybody should read this, okay? Because everybody will actually have a role there. You know robotics, right? Robotics, mechatronics, okay? Mechanical, electrical, electronics and computer science. So the combination of 4 different branches. Similarly, industry is now traveling towards generalists than specialists, because you should know everything. That is the today's demand, today's requirement, today's need. Next please. So as I said, how many jobs are there in the world in the IT field? Only 58 lakhs at this moment, the workforce in India, okay? Roughly 1 lakh in Telangana. But how many people are coming out? So what actually makes, how do you stand out of the crowd, odd out of the group, example, okay? How do you actually become unique? So in that case, you have to stay relevant, okay? You have to skill yourself
and don't talk about the job titles, talk about skills only. So the caption over here is learn for skills, not for the jobs. Okay, train yourself for the skills. So earlier we used to call software engineer, software developer, so many. Now it has been replaced with some new titles. So titles will change, we keep on changing. The only thing, skill will never be killed. Next please. Next please. Yeah. So there are some jobs actually will be faded away. Jobs are required and jobs are actually in demand. As I said, AI will only displace, not replace people. Okay? It displaces. It displaces with whom? The person who knows AI will be displaced. He'll displace you. Okay? That's what actually. Yeah. Next. So madam actually talked about innovation cycles. There are several innovation cycles. So every innovation actually and also ఒక innovation నుంచి ఇంకో innovationకి ఇదివరకు 1000 years 100 years పట్టేవి. Nowadays how many years or how many hours అనేది మనం చూస్తున్నాం, ఒక స్లైడ్లో చూస్తాం. Next. As I said, there are 30 different technologies, immersive technologies, edge computing, cloud computing, everything is there in this slide. Okay, these are available in the public internet. So this is not my invention. I only have compiled, collated and created. That's all. Next. So AI will have assisted intelligence, augmented intelligence and artificial intelligence. Assisted intelligence is nothing but a spelling check. The spell check is a assisted intelligence. Augmented is your co-pilot, as madam said, ChatGPT or generative AI, okay, or assisted intelligence. Then artificial intelligence is a autonomous car. No, recent గా చదువుంటారు, మీరు వీడియో కూడా చూసుంటారు. యుఎస్లో అతను కార్ ఆర్డర్ చేస్తే టెస్లా వాళ్ళు డ్రైవర్ లేకుండా కార్ని డెలివరీ చేశారు. ఎంతమంది చూస్తారు ఈ వీడియో? గుడ్, వెరీ గుడ్. స్టే రిలవెంట్. ఓకే, దట్స్ ఇంపార్టెంట్. See, at least if you are aware, then you will come to know somewhere some knowledge is there, and then we will read and we will access it. Okay, it is definitely useful for your career. In the interviews, we will generally ask people like, what is wireless electricity? Because if you want innovation, if you are aware, then that itself is a half done. PhD lo men cheptam, finding a problem is half done. Remaining things is execution. So finding the right problem is half done. Next. Yeah, as I said, skills are more important than the jobs. That's what actually this slide talks about. The next please. So machine learning engineer, strictly speaking, 2008లో నేను రోబోటిక్స్ చదివేటప్పుడు నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ చేశాను. అది ఇప్పుడు మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటారు దాన్ని. నాకు అప్పుడు తెలియదు మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటారని దాన్ని. నాకు తెలియకుండానే నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ చేశాను. ఆ రోజు అది రిలేటెడ్ టు రోబోటిక్స్ అనుకున్నాను. దాన్ని ఇప్పుడు నౌ పీపుల్ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ మిషన్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్. సో ఎప్పటిదో చాలా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్ చాలా రోజులు నాటిది. బట్ వై వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వై ఇట్ హాస్ బికమ్ టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ ఆర్ ఇండస్ట్రీ బజ్వర్డ్? బికాస్ ఆఫ్ ది కంప్యూటింగ్ పవర్, ది కంప్యూటింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పవర్ పెరగడం వల్ల. ఓకే, దట్ ఆల్సో వీ విల్ డిస్కస్. సో ఎర్లియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అనలిస్ట్ అంటారు. యాజ్ ఐ సెడ్, టైటిల్స్ ఆర్, అండ్ ఇంకా మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉంటే యూ నెవర్ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ది స్టూడెంట్స్ ఫర్ ద జాబ్స్ దట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, సో బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ అంటే ఇదివరకు ఏమనేవాళ్ళు? అతను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరు, బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ ఇలా అనేవాళ్ళు. ఆర్ రీప్లేస్డ్ నౌ. ఆల్ 5 titles are replaced with the back end developer. Next. Full stack engineer. This is actually becoming very popular. End to end. So we need to actually talk about full stack engineers now. Yeah. So data scientist. Similar, like 4-5 years or 10 years ago, there was actually a title called data scientist. Now people are calling it as that actually they are senior software engineer. That also now data scientist. Okay. People who deals with data. So supervised data, unsupervised data, okay, several things are there. Data. Next. Yeah.
So where to start, how to start? If you want to become a AI engineer, what is the first step, second step, third step? There are learning paths developed. These are available in the public internet. Okay? So I just found it and that's all, discovered. I'm not inventing. Okay? So what actually, ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ స్టార్టెడ్ ఇన్ జూలై ఆర్ ఆగస్ట్లో అనుకోండి, ఆగస్ట్లో ఇంట్రొడక్షన్ టు ఏఐ చదవచ్చు, నెక్స్ట్ మంత్ డేటా సైన్స్ విత్ పైథాన్ చేయొచ్చు, అలా నెక్స్ట్ మంత్ ఇది ఒక షెడ్యూల్ వేసుకొని సిస్టమాటిక్గా చదువుకోవచ్చు. అండ్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్. ఓకే, 8 yearsకే ఒక అబ్బాయి, మన ఇండియన్ అబ్బాయి, ఓకే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద పుస్తకాలు రాశాడు, బుక్స్ రాశాడు. ఎలా సాధ్యం? బికాస్ యూట్యూబ్ ఈజ్ నౌ టీచింగ్ యూ. What? Only thing is right information, right time, right access. World is actually, the sky is only the limit అంటారు కదా, అలాగనమాట. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఎక్కడెక్కడ ఈ జాబ్స్ ఉన్నాయని చూపించాను, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సచ్ రిలవెంట్. 2G to 5G, now 6G, people are working on 6G. ఓకే, సో మెడికల్ ఎక్స్పర్ట్ లండన్లో ఉంటాడు, పేషెంట్ మాత్రం హైదరాబాద్లో అపోలోలోనో ఎక్కడో ఉంటాడు. ఓకే, so operating robo surgery. Okay, so if you know the technology, then ఎప్పుడన్నా మీ మీద రోబోట్ సర్జరీ చేస్తుంది అనుకోండి, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. Okay, if you know the technology, you will not actually have, you need not scare off. Okay, so these are all available in the public internet. Next. So do have hard somewhere when to stop? టైం ఉందా? Next please. Yeah, this is what robots and automation is a threat or opportunity. Definitely, okay, an opportunity. New kind of skill sets తీసుకోవాలి మనం, new kind of skill sets acquire చేయాలి. ఓల్డ్ స్కిల్ సెట్ తోటే నేను జాబ్ తెచ్చుకుంటానంటే కష్టం అవుతుంది. ఓకే, there are jobs for even old skill set but limited. Next. Yeah, this is very important. See here, ఇండస్ట్రియల్ ఏజ్ స్కిల్ తోటి కరెంట్ ఇండస్ట్రీ 5.0లో నేను జాబ్ రావాలంటే చాలా కష్టం. దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ దిస్ పర్టికులర్ గ్రాఫ్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్. సో ది పిక్చరల్ రిప్రజెంటేషన్ టాక్స్ అబౌట్ ది we want to become relevant or irrelevant. That's what actually my opening remarks. Next please. Yeah. సో మనమేమో మొబైల్లో ఇన్స్టాగ్రాము, ఫేస్బుక్ చూసుకుంటూ వీఆర్ హుక్డ్ టు, ఓకే, machines, right? But what machines are doing? Machines are learning. Okay, so I am actually taking you into the different field, like, no, as I said, batchmates, seniors, వాళ్ళందరూ మీ కాంపిటీషన్ కాదు, టెక్నాలజీయే కాంపిటీషన్ ఇప్పుడు మనకి. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఇది నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఒక రెవల్యూషన్ నుంచి ఇంకో రెవల్యూషన్, అగ్రికల్చర్ రెవల్యూషన్ నుంచి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్కి ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది చూడండి, 8,000 years పట్టింది. బట్ నౌ ఫర్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అండ్ ఇంటర్నెట్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి జస్ట్ 9 years. ఇంకా కొన్ని టెక్నాలజీస్కి అయితే నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ కూడా చెప్పచ్చు. దిస్ పిక్చర్ టాక్స్ అబౌట్ హౌ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్, ఓకే, టు టుడేస్ వరల్డ్. యా, ఇదొకటి చెప్పేసి నేను ఐ విల్ యాక్చువల్లీ స్టాప్ మై సెల్ఫ్. సో సింగులారిటీ యూనివర్సిటీలో చెప్పాను కదా, సింగులారిటీ యూనివర్సిటీ కాలిఫోర్నియాలో ఉంది. దానికి రే కర్జ్వెల్ ఈజ్ ద టెక్నాలజీ ప్రిడిక్షన్స్ చేసే ఆయన డైరెక్టర్, వైస్ ఛాన్సలర్. సో ఆయన ఒక ప్రిడిక్షన్, చాలా ప్రిడిక్షన్స్ చేశాడు. వన్ ఆఫ్ ది ప్రిడిక్షన్స్, AI will surpass human brain at some point roughly 2040. I'll repeat. AI will surpass human brain, okay, in 2040. Is called singularity. AI singularity. There is a mechanical engineering కూడా singularity ఉంటుంది, okay, but we are talking about AI singularity. Clear? So ఇప్పటికి 30 minutes అయింది, ఇంకా టైం ఉంది. లేదనుకుంటున్నాడు, అంతే సార్. నెక్స్ట్ 45 minutes. ఇదివరకు కంప్యూటర్ మనకి బెడ్రూమ్ సైజ్ ఉండేది, క్రేన్లో తీసుకొచ్చేవాళ్ళు సిపియూని. ఈ హార్డ్ డిస్క్ చూడండి, 5 MB హార్డ్ డిస్క్.
So how many of you know Moore's law? Moore's law. Electronics, computer science, engineering graduates. Very good. Next. సో మ్యూర్స్ లా ప్రకారం మనము ఇప్పుడు మూర్స్ లాని కూడా డిబేట్ చేస్తున్నారు, అది కరెక్టా కాదని, బట్ మూర్స్ లా ఇస్ స్టిల్ హెల్పింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిలవెంట్ టు అస్. సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ మూర్స్ లా. ఎవ్రీ టైమ్ కంప్యూటింగ్ పవర్ ఓకే మనకి చాలా ఎక్కువ అవుతుంది విత్ ఇన్ నో స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్. Do you have any questions, any specific questions? Then I will answer. Otherwise, I think I am done. Right? Any questions? Otherwise, I am done. Thank you very much. Mantras. Sir, 3 mantras. 3 mantras. Sir, 3 mantras. ఓన్లీ లేడీసే గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాళ్ళే గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు. మొన్న కూడా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి వెళ్తే అమ్మాయిలే గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఆ మాట. వెరీ గుడ్, మీ మెమరీకి హ్యాట్స్ ఆఫ్. సో మంత్ర 1 స్టే రిలవెంట్. ఓకే, నెంబర్ 2 మంత్ర 2 స్కిల్ యువర్ సెల్ఫ్, అప్డేట్ యువర్ సెల్ఫ్, కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ద కీ. మంత్ర 3 ఫాలో 1 and 2. Thank you so much, sir, for your wonderful, marvelous, excellent speech, sir. Really, today we learned a lot, sir. Hope all students have learned a lot. Is it not? Was it useful? They are not able to hear your voice.